our next item, the youth debate. And I continue until the President. I will continue because we have to use every minute. The youth debate this year, the common theme of our activities is empowering young people. Our aim was not only to provide a forum for exchange between local and regional elected representatives and young people, but also to discover why there is a big difference between the ways in which political institutions and young people understand participation. As politicians, we tend to talk about what matters to us. Now we are going to enter into a dialogue with you, with the youth delegates, and what matters to young people, because our next debate has been defined and structured by the young delegates themselves. You will see from the notice that the youth delegates have chosen two subjects that they particularly wish to raise with us, one after the other here today. Those subjects are first co-management and the setting of joint decision-making bodies and youth participation, and then secondly, youth unemployment. They have chosen 4 rapporteurs to lead on this subject, and the overall time for these debates is around 90 minutes, which will be divided between the two subjects. I therefore give the floor to the first youth rapporteur, Justin Weidel from France and Glenn Steiger from Switzerland, who will present the topic of co-management. The floor will then be open for debate, and I remind you that I will, for this debate, only give you the floor if you raise your hand. All speakers should begin by stating their name and which country they are representing. We are following this procedure only for these youth debates. I have also been told that all the youth delegates are ready to answer questions from Congress members. So now, Mr. Weidel and Mr. Steiger, you have the floor. Mr. Weidel, yes, please. Mr. Steiger, you have the floor. You are Mr. Steiger. Yeah, so you do as you wish and how you feel comfortable. President, dear members of the Congress, we know that this Congress represents 800 million Europeans. But this is the first time the Congress has invited youth delegates to voice some of the ideas, thoughts, and concerns of the young generation that lives in the member states of the Council of Europe. We keep hearing that young people are the future of our nations. But while that is true, we have to emphasize that we are not only the future, but even more the present. The main theme of this year is empowering youth. So let's use this opportunity to incorporate and involve youth in a local, regional, and European level by using co-management. So, what is co-management? Young people and government officials sit down together and discuss the priorities and budgets in the youth sector. When it comes to decision-taking, the young people and the officials have the same amount of votes, and like that decide together and on equal levels about not only youth policies, but also all other policies such as health, housing, pensions, education, and so on. This should sound familiar to you, since you adopted a resolution 11 years ago, where you agreed to set up joint decision-making bodies in your towns and regions. The co-management system in the Youth Department of the Council of Europe is a good example of a working structure fully involving young people in the decision-taking process. The system has contributed to the work of the Council of Europe in the field of youth over the past decade.
The co-management system is based upon the right to participate and contribute to the decision-making process. How do we benefit of co-management? First of all, impact. We believe that fully involving young people in shaping youth and other policies on local and regional levels can improve the impact of these policies and can certainly contribute to the well-being not only of young people, but to the society at large. Secondly, responsibility. Involving young people in decision-making is the way to build a sense of citizenship and responsibility for contributing to the development of the society. Thirdly, empowerment. We believe that co-management systems contribute to the empowerment of young individuals and those they represent. For the following reasons, we believe that Europe needs co-management systems on local, regional, and European levels. But 11 years after the adoption of the Charter, there is still no full integration of youth in the decisions. Why not? What are the difficulties you face during the installation of the system? What are the further plans to make sure that the co-management system gets implemented? These are the questions we would like to discuss with you during the next 45 minutes. I am looking forward to a fruitful debate. Thank you very much. Merci. J'appelle à la tribune Madame Vidil. Madame Vidil, où est-ce qu'elle est? Elle est là. D'accord. Si c'est l'accord que vous avez fait entre vous, pas de problème, nous le respectons. Je voudrais simplement vous prier de m'excuser pour ce retard, mais entre-temps, j'avais 2 rendez-vous, alors j'ai essayé de les faire le plus rapidement possible. Alors, le débat est donc ouvert, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous levez le doigt. C'est une procédure tout à fait exceptionnelle. D'habitude, nous n'avons pas cette procédure, mais nous faisons ceci pour justement vous donner la parole. Quand vous prenez la parole, la première des choses que vous faites, vous vous présentez. À vous. Honourable President, Your Excellencies, dear and distinguished guests, this is true honour for me to be in the Congress, the place where local democracies meet, the place where we discover the nations and where we tackle the challenges from the grassroots level. My name is Tiona Lavrelashvili and I come from Georgia, but today I did not come here to discuss the importance of the youth empowerment, because we all are aware of this. Today, I did not come here to ask the Congress to do something for us, but today I came here to declare a very simple statement that youth can bring the changes for the better for all of the society. Ladies and gentlemen, I would like to agree with Mrs. Anne-Marie and would like to say the time has come to re-engage young people in decision-making process. Time has come to give the young people the real opportunities to co-decide the future they wish. Because we are living in the era of Euroscepticism and polarization, therefore I believe that young people can play the major role in achieving for more closer union, in achieving for more closer Europe. Because this is the real opportunity. I consider the young people as real opportunity to make democracy function. I consider the young people a real opportunity to make decisions much more effective. Because democracy is not imaginable without the local democracy. Ceteris paribus, local democracies are not imaginable without young people. Therefore, we call for the governments to analyze their youth policy. We call for the governments to analyze to what extent they would like us to be part in the decision-making process. And here I would like to use this opportunity and ask kindly to start the adoption process of the Youth Involvement Charter on regional level. Ladies and gentlemen,
today I have the courage to tell you that Europe needs much more commitment to stand together to neighbors, support them morally and support them practically. Recent situation in Ukraine, what is repetition of war in Georgia, which resulted in the occupation of Georgian territories, should be wake-up call. Yes, it should be wake-up call for the Europe for more consolidation. And I believe that in this process, youth, we can play the dominant role in understanding, in learning, and also putting in the practice the principles that democracy is here because not to divide societies, but to consolidate society. That the politics is all about the consensus of the people and not cleavage against the people. To sum up, let me once again express my gratitude towards you for inviting, and on behalf of the Georgian youth, express our readiness to devote our efforts to develop the local democracies. Mr. President, yes, we have security challenges, but as history reveals, the empires, they always disappear from the political map. And what stays is the wealthy deeds of individuals. And therefore, I would like to share my peers' opinion from College of Europe, that we define Europe not geographically, but we define Europe as the system of values. And that is the place where my country stands. So we, Georgian youth, and therefore youth from Europe, with our eyes on the stars and our feet on the ground, we, together with you, dear members of the Congress, we express our readiness to continue empowerment of young people for the peaceful and democratic Europe. Europe, what we truly deserve. Thank you very much. Merci. C'est intéressant, mais essayons de respecter aussi la règle pour que tout le monde puisse parler. Madame, là-bas, numéro 267. Ensuite, on prend... Non, pas vous, madame. Après. Меня зовут Надежда Павлова, и я представитель делегации Болгарии. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, позвольте мне поделиться своим опытом муниципального советника и высказать свое мнение по актуальным темам, которые связаны с активным участием молодых людей на местном уровне. В Болгарии принята национальная стратегия молодежи, чье выполнение гарантируется законом о молодежи. Большая часть муниципалитетов в Болгарии имеет разработанные муниципальные стратегии и планы работы с молодыми людьми. В муниципалитете, среди где я работаю муниципальным советником, принят муниципальный годовой план для молодежи. Болгария является одной из немногих стран, у которой есть существующая программа для делегатов молодежи в ООН, которая позволяет молодым людям участвовать в изготовлении резолюций для молодежи на самом высоком уровне. Деятельность мэров и муниципальных советов Болгарии осуществляется в соответствии с принципами Европейской хартии участия молодых людей в жизни муниципалитетов и регионов. Много молодых людей занимают выборные посты в местной власти в Болгарии. У нас в местном парламенте муниципалитета Средец есть представительство молодежи. Будет создан и молодежный консультативный совет при муниципалитете. В городе Средец наложено молодежное добровольческое движение. По программе трансграничного сотрудничества Болгарии с Турцией в партнерстве с турецким муниципалитетом создан трансграничный культурный центр для детей, где дети могут развивать свои способности в области искусства, самодеятельности и ремесел. Много оригинальных идей молодых людей с помощью муниципалитета превращается в реальность. Уважаемые коллеги, надеюсь, что мое короткое выступление будет вкладом в полезный обмен идей и практик в области молодежной политики. Благодарю за внимание. Merci. Alors, je note bien ici tous ceux qui lèvent le doigt à votre tour, mais il y en a déjà beaucoup. Alors, je les ai dans l'ordre. Madame Natalia Romanova, là-haut. Puis ensuite, le numéro 150.
Благодарю вас, господин председатель. Я имею огромное удовольствие сегодня видеть столько молодежи, прекрасной молодежи в нашем зале. Я не ошибусь, если скажу, что все члены Конгресса ждали этой дискуссии. Я представляю Украину. Наша революция чести началась именно с молодежи. И поэтому мне хочется, чтобы вы были тем символом обновления в Европе, который приведет, в конце концов, к решению очень сложных сегодня проблем. Благодаря Конгрессу у нас сейчас проводится в Украине постмониторинговая программа для молодых лидеров. И я вижу, насколько ваше мышление отличается от мышления политиков старой волны. Я очень надеюсь, молодежь – это всегда чистый порыв. Молодежь – это желание отдать себя людям без остатка, не думая о том, какие выгоды ты получишь от этого кресла. И у меня к вам вопрос, может, провокация на дискуссию. Что нового вы, как молодые лидеры, можете изменить в той политике, которая сегодня существует в Европе? На самом деле, когда мы говорим о конфликтах, о войнах, которые сейчас происходят в разных уголках Европы, это крах той политики, которая долгое время, 20-30 лет, как в моей стране, проводила как власть, так и оппозиция. Убедите меня, что вы внесете новое. Скажите ваше слово. Я жду вашего ответа. Merci Natalia. Je peux vous dire, les jeunes qui êtes ici, que des paroles comme celle-ci de la part d'une déléguée ancienne dans notre congrès, c'est important. Dites-nous. Nous avons passé l'âge de la jeunesse et on n'est plus tout à fait assez à l'écoute de ce que vous dites. Dites-nous. Numéro 150. Madame, là, oui, à vous. Είμαι η επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, και δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να βάλω ένα γενικότερο ζήτημα και ένα ευρύτερο ζήτημα. Μιλάμε για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Και φυσικά λέμε όλοι ναι, και φυσικά λένε και όλα τα κράτη ναι με τον τρόπο τους και έχουν κάποιες πολιτικές σε σχέση με αυτό. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Εκείνο όμως που, τα ερωτήματα όμως που τίθενται, γιατί είναι σημαντική και η παρουσία των νέων σήμερα εδώ, είναι σε ποιο πολιτικό τοπίο θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι νέοι. Με ποιες συνθήκες, με ποιο παράδειγμα λειτουργίας των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική σε πολλές περιπτώσεις. Δεν επιβάλλονται οι συμμετοχές κατά την άποψή μου. Ναι, ανοίγουμε δρόμους, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο, όσοι ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα, ένα καλύτερο πρόσωπο, γιατί οι νέοι διαφορετικά δεν θα ασχοληθούν αν δεν εμπνευστούν. Δεν επιβάλλονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να εμπνεύσουμε τη συμμετοχή των νέων με την πρακτική μας. Και συχνά η πρακτική μας, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι η καλύτερη. Ας κάνουμε λοιπόν θελκτικό το πρόσωπο της πολιτικής, εμείς οι παλιότεροι, ώστε να υπάρχει συμμετοχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Merci. Le numéro 205. 205. Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen, S'il vous plaît, présentez-vous. Von der deutschen Delegation, Linus Förster ist mein Name. Ich bin bei mir zu Hause jugendpolitischer Sprecher und ich kämpfe seit vielen Jahren auch für Interessen, wie sie diese Jugenddelegation hier jetzt gefordert hat. Und ich bitte die Kollegen und Kolleginnen hier auf, aus dieser wunderbaren Veranstaltung nicht eine Farce zu machen, wie es in vielen kommunalen und regionalen Parlamenten passiert. Nämlich, dass zwar ein Parlament eingerichtet wird, in dem junge Menschen reden dürfen, aber nicht mitbestimmen dürfen, wo sie zwar von einer geringeren Zahl von Abgeordneten als bei anderen Themen oft gehört,
aber nicht berücksichtigt werden in ihren Entscheidungen. Es würde mich auch interessieren, wie viele der anwesenden Jugendlichen aus Ländern kommen, in denen es gang und gäbe ist, dass es ein Schüler- oder Jugendparlament gibt, aber dann bitte auch dazu sagen, wie weit sie Befugnisse haben, Entscheidungen zu treffen, die dann für die regionalen oder kommunalen Gebietskörperschaften auch verpflichtend sind. Bisher kenne ich fast nur empfehlenden Charakter. Und dann ist es aber nicht die volle Ernsthaftigkeit, die man wahrnimmt. Und ich denke auch, bei einer Absenkung des Wahlalters sollten wir auch noch mal einsetzen. Zumindest bei kommunalen Entscheidungen sollten junge Menschen die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, was in ihrer Kommune passiert. Aber auch bei Bildungsfragen. Es ist ihre Bildung. Junge Menschen sollten da auf jeden Fall gleichberechtigt mitbestimmen können. Danke. Merci. 280. 280. Là-bas. Thank you, Mr. President, dear delegates. First, my name is Henrik Wikström, Présentez-vous, s'il vous plaît. and I come from Finland. First of all, I would like to answer the question, I think it was from the Ukrainian delegation, that what would we young people bring to this hall? It's innovation. It's something that, in my opinion, you don't have here, unfortunately. But now to my real point. When it comes to involving youths into decision-making, there's something that's more important than anything else, and it's the right to vote. In many European countries, we have a lot of different kinds of youth councils on a national or on a local level, and some of them are strong and respectful actors in their own countries. However, even if the youth council would be quite powerful, the best way for the youths to influence the politics on the regional level is by voting. Voting is the most democratic and efficient way to say what you're thinking about when it comes to your society. In some countries, for example, in Austria, you can vote when you're 16 years old. In many European countries, they discuss about the same and do the same thing as Austria. If you really want to empower youths and let them affect the authorities and governments on a local level, you should let them vote as young as possible. If 16 years old would be allowed to vote, we would bring the youth participation on a new level. The 16 years old are enough old and enough smart to impact the society they live in. The regional politics are close to the youth, and at least in my opinion, we should let our 16 years old vote in regional and local elections. That is the only way to get them involved. That's the only way to build welfare. And that's the only way to create our future, the future of Europe we all want to live in. Thank you. Merci. Numéro 414. Voilà. Ah, 414. Il y avait le 413 aussi? Oui, plus tard. Mais plus tard, oui, plus tard. Okay, that's co-management. Ermin and we know each other for a long time and work together. No, actually, I would like to contribute to what the colleague from Germany said. Also, I would like to come back to the topic. The topic is co-management. Oh, pardon. Yeah, I'm Beat Rohner from St. Gallen, Switzerland. I would like to come back to the topic. The topic is co-management and joint decision-making bodies. Actually, from my experience, we see a lot of laws, a lot of recommendations on this. However, often when we go to the municipalities and to the regions, it's not implemented.
or there is something, but it's only to ask. Politicians ask, and then they see if they like it, if it's written in the party program, they do it. If they don't like it, they don't care. And I think that's a problem. That's exactly what co-management is about, that 50% young people, 50% politicians decide together on something, work on something, and then decide together. I would like to encourage you back home, introduce this system, and during this debate, I would like to discuss what can we do more that it really happens in the cities and in the regions, that we really have real participation of young people. Thank you. Merci. 332. Дорогие друзья, я рада приветствовать членов молодежных делегаций. Votre nom, s'il vous plaît. Моя фамилия Пилюс, зовут Наталья, я член российской делегации, избрана докладчиком по молодежной тематике, по участию молодежи. И в 2012 году был европейский доклад по участию молодежи, когда встал вопрос о том, что молодежь становится более пассивной в принятии участия в политической жизни. Однако те исследования, которые проходят в настоящее время, опровергают эти утверждения. И хочется сказать, что за последний год Конгрессом проделана очень большая работа по изучению мнения, что же нужно сделать для того, чтобы молодежь не только могла высказать свое мнение, чтобы она была услышана. И мы проводили конференции в Страсбурге, конференцию в Баку, проводились различные мероприятия Европейским молодежным форумом, который также явился инициатором проведения совместного заседания нашего Конгресса и молодежи, которая приехала из 47 стран-участниц. И я хочу сказать, что мы решили, Конгресс решил понять новый взгляд на участие молодежи. Мы хотим знать, какие инструменты молодые люди используют, чтобы сказать свое слово, как местные региональные советы и парламенты могут задействовать эти аргументы. Только тогда мы можем развивать культуру участия молодежи, и они не только смогут высказать свое мнение, но и в полной мере участвовать в разработке политики и принятии решений, чтобы добиться реального участия в обществе. Сегодня в дискуссии представитель молодежи, господин Штайгер, задал вектор нашей дискуссии как совместное принятие решения. Я хочу сказать, что мы бы хотели, чтобы вы реально пользовались своим правом. Я могу сказать, что, например, у нас в стране в каждом муниципалитете есть комитет по молодежной политике, и, как правило, его возглавляет представитель молодежи до 30 лет. У нас есть Министерство по молодежной политике, и сейчас на региональном уровне в этом министерстве обязательно есть общественный совет, куда входят представители молодежи. И, безусловно, я 9 лет возглавляя муниципальный район, постоянно решая вопросы о принятии бюджета, проводим публичные слушания, куда приглашаем не только представителей старшего поколения. Вы знаете, что публичные слушания по рассмотрению бюджета являются открытыми, и только от желания самой молодежи зависит, будет ли она услышана или нет. Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы вовлекать молодежь в деятельность. Молодежные парламенты существуют практически во всех странах мира. Они имеют возможность высказать мнение молодежи. То, что касается на местах, здесь присутствует молодежь, которая уже достигла возраста, который может быть избрана. Вы можете стать депутатами и активно отстаивать мнение молодежи, уже будучи депутатами местных органов власти. Поэтому от вашей активности зависит очень многое. Мы заинтересованы знать ваше мнение и принимать его при принятии наших решений. Merci. 317, jeune là-haut. Qu'il se présente. Merci.
Thank you, Mr. President. My name is Márcio Barcelos. I'm here on behalf of the European Youth Forum. I'm also Portuguese, and I congratulate the delegation of Portugal to be present in this not so full room for the youth debate. I would like to reply to the Ukrainian delegation about what can we, the young people, bring to such problematic times and to so concerning issues on peace. This is a generation that has a different education and preparation and a different conscience and understanding of global cooperation and what territories mean and what differences exist between different people. This comes from citizenship education, this comes from developing ourselves through different means and technologies, but also comes from being engaged and part of youth organizations, and this is where the representatives here have a very important role in allowing young people from early ages to be part of decision-making processes and to have available opportunities for participation, because if you ask us what we have to contribute, we can tell you, and we have a lot, but we need to have the opportunity to do so, not only to be heard, but also to influence the decisions that we are heard on. The European Youth Forum is, of course, defending youth participation at all levels. We have been very active in our campaign on Vote to 16, for example, and also the League of Young Voters that we developed strongly for the European Parliament elections last year, but also the European Youth Capital, which brings and links the European side, the European level to the local level, fostering participation at the level in which you act and decide. I would also invite you to be part of our reception later, which will be specifically on European youth capitals, and then we can discuss a bit more. Thank you very much. Merci. La parole à 257, Gudrun. Non, c'est pas Gudrun, c'est le voisin. Vas-y. Vas-y. Ich habe mich auch gemeldet, ja, aber ich habe gewusst, unser Jugenddelegierter auch, und darum habe ich noch nicht damit gerechnet, dass ich am Wort bin, aber gerne. Ich möchte zuerst einmal Danke sagen. Ich bin beeindruckt von Ihrer Darstellung der Problematik, von Ihren Wortmeldungen, und ich habe das schon zu ein paar Jugenddelegierten gesagt, wir sind heute hier, um voneinander zu lernen. Ich will von Ihnen, von euch lernen. Und warum? Ich bin auch sehr, sehr viel mit dieser Fragestellung konfrontiert. Wie können wir junge Leute für die Politik motivieren? Wie können wir das Feuer wecken? Und wir haben vieles versucht in Österreich. Es wurde schon von Ihrem Kollegen gesagt, wählen mit 16. Wir haben die Möglichkeit, auch Jugendbeauftragte in jeder Gemeinde zu installieren. Und ich kann Ihnen sagen, und darum bin ich auch froh, dass Sie heute hier sind. Wir haben in vielen Gemeinden das Problem, Jugendbeauftragte zu bekommen, obwohl wir das wollen. Und ich denke mir sehr oft, was tun wir? Wir sagen zu Jugendlichen, kommt, macht's mit bei der Politik, tut mit, aber wir zwängen sie in ein traditionelles politisches Korsett, so wie es immer war, gremiales Korsett, würde ich sagen, lange Sitzungen und so weiter. Und für mich ist eigentlich, wäre es sehr interessant von Ihnen und von euch zu hören, was müsste sich ändern aus Ihrer Sicht, damit man wirklich mehr Jugendliche außer Ihnen, Sie sind bereits motiviert und engagiert, Jugendliche wirklich zu gewinnen, die sagen, das schaue ich mir mal an, das möchte ich probieren. Was müsste man tun, um diese Jugendlichen zu aktivieren? Und ich möchte noch etwas sagen. Der Kollege aus Finnland hat gesagt, der einzige oder einer der wenigen Wege wird es sein, Wählen mit 16 auf allen Ebenen zuzulassen oder einzuführen, damit man mehr Jugendliche in die Politik bekommt. Ich denke auch, dass es extrem wichtig ist, aber es hat sich auch in Österreich gezeigt, dass das allein zu wenig ist. Es ist einfach eine komplementäre Sache. Wir brauchen viele unterschiedliche Faktoren, die zusammen dann die Jugendlichen so weit bringen, dass sie sagen, okay, das probiere ich. Also meine Frage, ich habe wirklich eine Frage an Sie. Sagt uns, was
müsste in dieser traditionellen gremialen Politik passieren, damit Sie als Jugendliche sagen, okay, das ist einmal wert zu probieren. Und ich denke, so ein Tag wie heute oder diese Session, nicht nur heute, sondern auch die ganze Session, wird sicher bei dem einen oder der anderen noch mehr Turbo, einen noch größeren Turbo bewirken, zu sagen, okay, ich möchte mich hier auch bewerben, ich möchte auch mitmachen, aber nichtsdestotrotz gebt uns auch einige Antworten. Wir wollen heute von euch lernen. Merci. Alors, j'ai une hésitation, c'est le 139 ou le 140 qui a demandé 139. Et le 140 après aussi, non? Non. Иван Вербицкий, Украина. Господин президент, уважаемые члены Конгресса, благодарю вас за возможность быть здесь и выступать как представитель молодежи Украины. Вчера господин генеральный секретарь Совета Европы вспомнила в своей речи о активных молодых людях, которые в наши дни при помощи своих смартфонов собираются вместе и делают революции во многих странах во всем мире. Должен сказать, что я был одним из тех, кто в прошлом году вышел на улицы Киева и начал строительство консолидированной демократии в моей стране. Именно во имя этой консолидации говорю сейчас здесь на русском языке. Но почему же я принял участие в этой демократической революции? Одна из главных причин, по которой это случилось, это отсутствие возможности политического участия молодежи и соответствующих демократических институтов. Даже во время правительства Януковича наши официальные лица подписывали хорошие документы и делали много хороших обещаний. Но большинство этих перемен в те времена оставались на бумаге только. Поэтому очень важно не только принимать декларации в этом зале, но и прикладывать больше усилий для имплементации этих деклараций во всех странах-участницах. Особенно в тех, где слова часто расходятся с делами. И это касается молодежной политики, в том числе и Также я хочу сказать сегодня о необходимости ликвидации тех причин, которые привели к этой революции в Украине и большим человеческим жертвам. Поэтому я считаю, что одним из приоритетов программы поддержки демократических реформ в Украине, о которой также много говорилось в этом зале, должна быть реформа молодежной политики. Я имею в виду как участие молодежи на локальном и региональном уровне в рамках процесса децентрализации, так и новое законодательство на национальном уровне. Я надеюсь на вашу помощь молодым людям в Украине в этом вопросе. Спасибо вам за внимание к нашим проблемам. Спасибо вам за поддержку Украины сегодня. Merci. Emine, tu te présentes complètement. Спасибо, господин председатель. Эмин Еритян, Армения. Я выступаю под титулом молодого делегата и хотел бы сказать несколько слов. Знаете, вот как молодой делегат, мне не очень импонирует, когда мы говорим, молодежь должен быть услышан, его мнение мы должны слышать и так далее. Молодежь уже давно созрела, и они, вот не та молодежь, мы не должны на местном или на национальном уровне принимать решения для молодежи, учитывая их интересы. Мы должны дать им право самим принимать решения. Вот у меня сидит коллега, в муниципалитете которого вот, каждый год организуют среди молодежи выборы мэра и муниципального совета, и на один день они сами все решают. Это все для обучения, навыков и так далее. Мне очень импонирует вот, конкретное предложение делегата из Ирландии о возрастном цензе. Хотя Гулдерн говорит, что это недостаточно, но я вам скажу, что вот несколько месяцев тому назад в Армении мы в руководстве ассоциации приняли решение и предложили, чтобы в Армении мы снизили возрастной ценз для избрания, как избирателей, как и для избрания. Потому что это дает действительно возможность уважительного отношения к молодежи. У нас старая форма отношений. Как мы относимся к нашим детям? Попечительски. И мы таким образом эксполируем вот наши отношения ко всей молодежи. Мы должны их воспринимать как уже достойных и граждан нашего общества, равных граждан. И в этом случае изменения придут очень быстро. Когда мы дадим им право выбирать и быть выбранными и принимать решения, тогда они с новым мышлением, своими решениями принесут нам новые изменения. И я бы призвал, наверное, вот
Конгресс, может быть, мы пойдем по этой пути и посмотрим, каким образом можно способствовать, муссировать, чтобы во всех европейских странах изменить хотя бы технически этот возрастной ценз. Это может быть очень конкретным внедрением от этой нашей сегодняшней встречи. Может быть, это очень механическое решение, но это принесет свои плоды. Спасибо. Merci. 94 jeunes. Oui, oui. I'm going to speak in English. In Greek. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μας παρακολουθούν που δεν είναι... Vous voulez répéter votre nom, s'il vous plaît? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μας παρακολουθούν που δεν βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Ένα από αυτά που κράτησα, από αυτά που είδα, είναι ότι δεν πρέπει να είναι η νέη συμμετοχή των νέων με επιλογή, αλλά θα πρέπει να είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν τριφτεί, έχουν εκλεγεί. Αυτό που είπα ήταν, ναι, πράγματι, εδώ υπάρχουν κάποιοι που έχουμε εκλεγεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε τα πειραματόζωα σε αυτή την περίπτωση και μπορούμε να συμμετέχουμε. Θα θέλαμε, ναι, πράγματι, να συνεχίσουμε τη συμμετοχή. Υπήρχε μια ερώτηση από την εκπρόσωπο από την Γερμανία για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμμετοχή. Θα έλεγα με τα αποτελέσματα της οποιασδήποτε πολιτικής, οτιδήποτε και σαν αυτό αναφέρεται και είναι θέμα των νέων. Ναι, πιστεύω ότι πέρα από όλες τις ποσοστώσεις, πέρα από όλη τη συνδιοίκηση, το σημαντικό είναι η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα θέματα των νέων, για τα οποία θα υπάρχει συνδιοίκηση, αλλά με όλα. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι το οποίο να μην αφορά στην ζωή ενός νέου αυτή τη στιγμή. Είτε έχει να κάνει με την οικονομία, την πολιτική, τη δημόσια διοίκηση. Ένα τρίτο θέμα. Και είχαμε το ζωντανό παράδειγμα της Ουκρανίας. Οι νέοι πράγματι μπορούν να φέρουν την ειρήνη. Αυτό είναι η ελπίδα η οποία στο οποίο θα πρέπει να βασιστούν όχι μόνο χώρες όπως η Ουκρανία. Υπήρξε ένα θέμα για το τι συμβούλιο είναι αυτό το οποίο δεν σέβεται τα σύνορα το ενός με το άλλο. Και ναι, αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει μια χώρα που είναι ένα μέρος του εδάφους στην υποκατοχή μιας άλλης χώρας από αυτό το συμβούλιο. Πράγματι, μπορούν πολλά να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Merci. 259 jeunes. Oui, 259. Non? Verzeihung, ich gab ein kleines Missverständnis. Ich bin Benedikt Grabner, Jugenddelegierter aus Salzburg in Österreich und ich wollte nur Beat beipflichten, also dem Kollegen aus der Schweiz. Es ist zwar ganz nett, wenn sich Politiker mit der Meinung von Jugendlichen auf freiwilliger Basis, wie das bei den meisten Jugendparlamenten der Fall ist, auseinandersetzen. Doch Co-Management würde bedeuten, dass sie sich mit der Meinung auseinandersetzen müssen. Und ich denke, dass dieser, ich will es nicht Zwang nennen, aber ich denke, dass diese Notwendigkeit für Politiker, sich mit dieser Angelegenheit auseinanderzusetzen, zur Findung eines Konsens zwischen Politikern und Jugendlichen beitragen würde. Merci. 449. В городе Славутиче, Украина. И от эксперимента мы давно перешли к модели, которая работает. Хотел бы с вами поделиться. Первое. Подписан меморандум поколений. Именно на основе консенсуса. Дальше. Создан молодежный совет. 36 депутатов как городского совета. В регламенте записано обязательно 2 сессии в году с принятием решений. Как формируется совет? Просто. Первое, надо написать сочинение. От маленького Славутича к великой Украине. От маленького Славутича к великой Украине. Председатель совета входит в исполком совещательным голосом. И еще хочу сказать, что это
не так просто. Это очень дорого, такие решения. Последнее решение общее с молодежным советом стоило для мэра очень дорого. Надо было искать деньги и реализовать проект «Скейт-парк». Скейт-парк работает в городе Славутиче. Сайт работает. Я хотел бы еще предложить выйти на сайт и изучить опыт международного молодежного фестиваля детской демократии, детской прессы, детского телевидения и творчества, в рамках которого проходит конкурсная игра «Как стать мэром». Дорогу осилит идущий. Удачи вам и спасибо за внимание. Merci. J'ai noté 98, Madame Vidil. C'est maintenant ou à la fin? Maintenant, à vous. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Justine Vidil et je représente la délégation Jeunes pour la France. Je voulais intervenir parce que les principales des questions, c'est finalement dans quel domaine souhaitez-vous intervenir et comment? Je pense que la plupart d'entre nous, nous ne souhaitons pas uniquement intervenir sur le thème de la jeunesse, mais également sur tous les thèmes qui nous touchent. Ça peut être l'éducation, la santé, le travail. La plupart, du moins dans mon pays, la plupart des processus qui sont mis en place pour intégrer les jeunes se limitent uniquement au thème de la jeunesse et c'est aujourd'hui un cadre qui est trop strict. Par ailleurs, comment mettre ce processus en place? C'est en allant voir les jeunes à la source, c'est-à-dire dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. C'est là que vous les trouverez. Quand j'interviens en France sur des manifestations avec des professionnels de la jeunesse sur le thème de la jeunesse, les élus me disent « Mais comment interpeller les jeunes parce que nous ne savons pas comment faire ?» Une des solutions, c'est d'aller à la source et c'est d'aller dans les établissements scolaires, d'avoir une meilleure communication. C'est également, du moins, dans la Savoie, nous avons installé un conseil des jeunes et le conseil général utilise ce conseil des jeunes pour aller discuter avec les jeunes. Et je pense que le système d'avoir un jeune qui discute avec un autre jeune, c'est un excellent système parce qu'il y a un effacement du clivage qu'il peut y avoir entre un adulte et un jeune. Voilà. Il y a également... J'en perds un mot, excusez-moi. Il y a également une autre question qui se pose, c'est l'implication politique. Nous avons certains jeunes ici qui sont impliqués politiquement dans certains partis, mais nous avons également énormément de jeunes qui souhaitent s'investir pour leur pays, mais rester neutre et apolitique. Et c'est important aujourd'hui, même si nous savons que les différentes strates de décision, il y a des enjeux politiques, c'est important peut-être d'établir une sphère qui est apolitique pour les jeunes, qui puissent s'investir sans forcément adhérer à un bord politique quel qu'il soit. Merci. Merci. Le 55 derrière. Et ensuite le président Van Staal. Большое спасибо, господин председатель. Каждый человек, каждый народ, каждый человек, если хочет, думает об обеспечении своего будущего и своей... Как? Je ne vous connais pas. Не переводили. Господин председатель. Monsieur Babayev de l'Azerbaïdjan. А, есть. Бабаев из Азербайджана. Да. Каждый человек, каждый народ, думающий обеспечить свое будущее, и каждый человек, если думает обеспечить свой старость, должен заботиться о воспитании молодежи, о его образовании, о его всестороннем развитии. Я думаю, что это сегодняшнее обсуждение не будет разовое обсуждение, и мы в дальнейшем будем обратить непрестанное внимание обсуждения положения молодежи в обществе и, в частности, их роли в местном самоуправлении. И в этом отношении я думаю, что сегодняшний вопрос очень актуален. И в этом вопросу Азербайджан обращает очень большое внимание. Действуют различные молодежные организации. Я не буду перечислять об этих работах и так далее. И его
самые реальные проявления сегодняшней нашей представления деревни Джанджа и его молодежь, благодаря его работе и благодаря работе азербайджанской молодежи и джанджинской молодежи, сегодня объявлен столицей молодежи Европы город Джанджа. И сегодня есть их представление. Кстати, используя моментом, я всех наших участников хочу пригласить участвовать в презентации города Джанджи, джанджинской молодежи здесь сегодня. Здесь различные предложения, значит, озвучили. И в отношении процентных соотношений 50 на 50. Я думаю, что это практически не обеспечит приемлемость все имеющегося опыта. Вот за это я думаю, что 50%, не 50, а 30% молодежи, 30 среднее поколение и 30 старшее поколение обеспечит хорошую передачу опыта работы и так далее. В частности, у нас в республике местным самоуправлением молодежь практически составляет около 35-40%. И мой заместитель, молодая женщина, 30-летний международный гроссмейстер по шахматы, занимается и управлением местным самоуправлением нашего города. И я благодарю за сегодняшнее все обсуждение и всех приглашаю на презентацию города Джанджи, столицы молодежи 2014 года. Спасибо за внимание. Merci. Président Valsa. Et le prochain, ça sera le 114. Liebe Jugendvertreter, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin der Outgoing-Präsident und bin mitverantwortlich, dass diese Veranstaltung hier stattfindet. Nun bin ich aber hier einer der ältesten Delegierten. Ich kann Ihnen nur eines sagen, wenn man von Quoten spricht, lassen Sie das. Quoten haben wir gebraucht bei den Frauen. Und da müssen wir die Quote erhöhen. Aber sonst bei Jugendlichen Quoten einzuführen, davon halte ich nichts. Wir brauchen nicht angepasste Menschen. Ich habe es erlebt. Ich war bis zu meinem 48. Lebensjahr nicht öffentlicher Mandatsträger. Ich wurde ab meinem 30. Lebensjahr immer wieder gefragt, ob ich in einen Gemeinderat Kandidat werde, ob ich im nationalen Parlament Kandidat werde. Warum wurde ich gefragt? Weil man eigentlich nicht wollte, dass ich außerparlamentarisch die eigene Partei ständig kritisiert habe. Und ich habe dann als Parteivorsitzender erlebt, wie Jugendliche rasch angepasst werden. Die kommen dann in eine Funktion, haben für Studium keine Zeit mehr, müssen sich engagieren, haben dann eine junge Familie und dann haben sie oft keinen Beruf. Schaut euch das an. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich war an der Front, ich komme aus einer konservativen Partei. Da war es noch viel schwieriger, als wir 16 Jahre in Österreich eingeführt haben. Meine Partei war zunächst dagegen. Aber glauben Sie nicht, dass alles besser geworden ist. Wir haben die größte Wahlabstinenz gerade bei diesen jüngsten Jugendlichen. Und Jugendparlamente, wir haben das auch versucht. Was war das Ergebnis? Die organisierte Jugend, die schon parteilich organisiert war, wurde in diese Gremien geschickt. Und es war ein Abbild wie in den Seniorenorganisationen. Ich möchte euch das zu bedenken geben. Ich war als 14-Jähriger beim Roten Kreuz, ich war Schulsprecher, wo 18-Jährige waren. Wir haben beim Ungarnaufstand in Österreich massive Hilfe geleistet. Wir waren in der Studentenbewegung und haben eine Universitätsreform durchgesetzt. Wären wir Abgeordnete gewesen, wäre es nicht gegangen. Aber es gibt andere Beispiele. Österreich hat einen 27-jährigen Außenminister, der hier und international eine hervorragende Performance hinlegt. Wir haben also hier vieles erreicht. Jeder muss selbst entscheiden. Aber ich bitte euch, engagiert euch sofort. Da braucht ihr keine Institutionen. Wir haben eine Demokratiewoche eingerichtet im Parlament,
die sozialdemokratische, nicht meiner Partei angehörige Parlamentspräsidentin in Österreich, Brammer, die heuer leider verstorben ist, hat das mit Entschiedenheit durchgesetzt. Wir haben das im regionalen Parlament auch gemacht. Da kommen Gruppen, da wird diskutiert, da werden Themenblöcke zusammengestellt. Und da ist eigentlich etwas in Gang gekommen, worüber ich mich sehr freue. Und dass Sie hier heute da sind, freut mich besonders. Und ich hoffe, dass das Europäische Parlament und andere internationale Organisationen diesem Beispiel folgen. Merci. Le 114 qui se présente, certains le connaissent, mais pas forcément les jeunes. Le 114, Monsieur le Président, s'appelle Artur Torres Pereira. Il vient du Portugal. Il est le président du Parti conservateur dans le Congrès. I am very pleased and very honored to have your presence here today in this innovating body whose proof of its innovating is your presence here today. And I'm glad we are still giving proofs of our innovation capacity. I was elected mayor from my town when I was your age, when I was in my 20s. I am now 64. Like me, many people here in this council don't give up of bringing up a better world. We need your help and we need your support, not apart from us. Like Van Sta said, not in a quota apart of us. The quota of young people, the quota of old people. The quota of politicians, the quota of non-politicians, the quota of the southern, of the northern. The world will not be built, a better world will not be built like that. We need your help, like I told you. We need the knowledge you have now, we didn't have in your time. We need the technologies available for you that were not available for us when we had your age. We need the freshness of your youth. We need your sensitivity. You know, we need your knowledge in order to give up conveniences and tactics and bring us to values like respect, like honesty, like decency, and help us to fight against what must be fought today in the world: injustice, iniquity, corruption. This is what it is what we need you for. And we need you fighting with us in the first line in local and regional governments and parliaments. We need you not to be a part, but to get engaged in the daily life, in the daily fight, in the daily political fight for these values. So that you don't give up, like we did not give up. We may be 64, but we still don't give up to fight for our values and for our principles in building a better world. We need you, and we need your support. And we need the capacity you bring, the freshness of your youth, like I said, so that we can, in concrete, not in theory, in a direct relation with our citizens, help them and help throughout your participation, our participation, united, to help to bring and break up a better world. Thank you. Merci. Le 475. Ja, liebe Jugendliche, ich beschränke mich auf 2 Tweets. Erstens, Tu te présentes, les jeunes ne te connaissent pas. Oui, pardon. Mein Name ist Urs Wüther, ich bin aus der Schweiz. Ich bin Minister für Bildung, Kultur und Sport im Kanton Basel-Landschaft. Ich beschränke mich in Übereinstimmung mit Ihrer Kommunikation auf 2 Tweets. Erstens, ich freue mich nicht nur über euer Engagement, über eure Präsenz, sondern was mich beeindruckt hat, ist die Professionalität und das Selbstbewusstsein eurer Auftritte. Zweite Feststellung: Als ich in den Saal geblickt habe, war ich zuerst enttäuscht. Ich war verärgert und dann habe ich mir gesagt, eigentlich ideal, es gibt so viele Plätze, die frei sind, die ihr besetzen könnt. Oui. 140, oui, c'est vous. Oui, oui.
My name is Liam Preston. I'm from the UK, and I also sit on the Advisory Council on Youth, so actually getting to practice what co-management is. I wanted to go back to what my Austrian friend said earlier around politics, and I happen to be running for my national parliament in politics in May as a young person, and that's something that's exciting. But I think the first thing I'd say is actually, for many young people and many old people, politics is quite boring, and it's not that interesting. But what is interesting is decision-making and being part of that process. And I think that's where co-management works very well, is it gives young people the opportunity to be decision-makers. And in the UK, we have some really good examples of where decision-making with young people works well. And I think if we look at when young people review services, when they are taking part, when they're given budgets to look at what they want to do in their local area, when we give them responsibility and power, they actually find we have better services if we involve young people in that decision-making. If we give them budgets, what they choose to spend it on is actually what they want to spend it on, and it gets used more. And we know that with schools, when we involve young people in the running of them, when we involve them in councils, the schools get better and the knowledge and education that they learn is also improved. But this is all down to co-management, and it's giving young people an equal footing and an equal platform to be able to do that. What I'd say coming away from this debate is to ensure that actually for all the politicians in the room is just go back to your local region or to your municipality and just try in a very small way to set up a co-management. Give it a try, give it a year, give it 6 months, but see how it works. And what I actually think will happen is you'll value the role that young people can have in decision-making on your level. And I promise you, you'll come back in 6 months' time or a year and you say, actually, that guy and those young people were right. This is a good idea and we should try and adopt it and implement it. But thank you very much. Merci. Merci. Le numéro 325. Derrière John. Thank you very much, Mr. President. I'm Canver from United Kingdom. And following from what Liam said, unfortunately, as mature politicians, we have a role to play. And I'm delighted that we are having this debate with young people present here today. But they are here today. So we need to grab the opportunity to look at ourselves and think about what we are doing wrong and how we can make politics more relevant to young people. And that debate is not taking frequent enough in our home countries. When we look at the definition of youth, you ask each country and they will come up with a different age. So we need to agree about definition. There needs to be some similarities. And also, we need to create that consistency. We need them, but at the same time, we need to look at ourselves, how we can make politics really relevant to them. As Liam said, it's boring. They don't like it. That's why in the UK now my political party, Labour Party, is looking at itself and looking at how I can cost-wise, how I can make it cheaper and much easier for them to become a member of the political party. How can I organize my meetings in the pubs and other places that is enjoyable or relevant to them, or what type of topics I can choose and bring in a youth speaker so that they are interested and they come along and be part of this debate. Having said that, we all have youth councils, youth parliaments, everything. But this does not resolve the issue around a question raised earlier there, that how we can engage with those young people who are not engaged through youth parliaments or youth councils. We have a long way to go on this issue, but let's recognise that there are things we can do, and let's do them.
now rather than later. Thank you. Merci. Je suis obligé de vous dire qu'on a un vrai problème d'horaire. La rapporteure sur le dossier précédent, qui était prévu à 17h45, doit absolument intervenir à cette heure-là, sinon elle nous quitte. Ce que je vous propose donc, c'est de dire que l'on va arrêter ici la première partie du débat des jeunes. On va demander à Madame Vidil si elle veut faire une conclusion sur cette première partie. Je vais vous donner la parole tout de suite. On fera le dossier ensuite, qui est le dossier sur la diversité par l'éducation interculturelle et les stratégies de communication. Et quand nous aurons fini ce dossier, pour lequel la rapporteure doit partir, nous reprendrons le deuxième débat jeune et les 5 personnes qui n'ont pas pu intervenir dans ce débat-là auront naturellement priorité sur le deuxième débat pour intervenir tout de suite si elles le désirent. Je suis obligé de prendre cette solution parce que nous avons aussi des contraintes horaires de certains de nos membres. Alors, je demande donc à Justine Vidil si elle peut nous faire la conclusion de ce premier débat. C'était prévu comme ça. Tout d'abord, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, merci à tous d'être présents ici. Nous sommes ravis de constater que même si l'hémicycle est quelque peu parsemé, il y a eu un débat vraiment dynamique. Nous sommes venus à ce congrès car chacun d'entre nous, nous sommes engagés politiquement ou d'une autre manière, au niveau local ou au niveau national. Nous avons souhaité par ce débat échanger sur la place que nous pouvons avoir, nous jeunes, dans les différents processus de décision. Et je pense qu'il est important d'ajouter aujourd'hui qu'il ne suffit pas de nous concerter, mais que nous souhaitons indéniablement prendre part au processus de décision à chaque niveau. Parmi les interventions qu'il y a eu également, nous souhaitons intervenir sur le fait qu'il y a beaucoup de pays qui ont pris l'engagement d'abaisser l'âge de vote à 16 ans. C'est une idée, mais ce n'est pas la solution. Et il ne suffit pas uniquement d'abaisser l'âge pour que tout soit résolu. Dans tous les cas, nous concluons ce débat avec l'espoir que notre rencontre à ce 27e congrès soit la première pierre en faveur de la construction d'un système de cogestion efficient. Mais n'oubliez pas le plus important, c'est que nous sommes indéniablement le futur, mais également le présent, et que nous devons aujourd'hui travailler ensemble pour construire demain. Merci.